most respected the President Bishop, all the Archbishops and Bishops, clergy, Dr. Roger, Gateway, beloved representatives of the National Council of Churches, both male and female, the clergy, and the faithful. At the very outset, may I be permitted to convey the greetings and best wishes and sincere wishes to our beloved chairperson of this meeting, who is also presiding over Mathura Diocese and also recently elevated to a very prestigious position as far as the Malayalis are very keenly observed. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ഥാനലബ്ധിക്ക് ശേഷം വ്യക്തിപരമായിട്ട് കണ്ടുമുട്ടണമെന്നും സ്വന്തം നാവിൽ നിന്നും ആശംസകൾ കൈമാറണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സാധിച്ചത്. വളരെ സന്തോഷത്തോടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള സ്നേഹം കൈമാറിയും ആദരവ് വേർതിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ഈ ഉന്നത ലബ്ധി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബിഷപ്പ് ജേക്കബിന് ശേഷം ഈ മധ്യകേരള മഹായിടവയ്ക്ക് ലഭിച്ച ഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസരമാണ്. ആ പിതാവ് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. It's a very unique moment for the National Council of Churches to celebrate the centenary. It's a very important change. We have the privilege to go back and look back and identify ever so many blessings in various channels and different spheres. And in the whole history of the National Council of Churches, I join you to be proud and grateful to God that there are so many Malayalis who have been greatly responsible for building up and also retailing and enhancing the National Council of Churches and Ecumenism, not only in India, but throughout the world. There are not only the bishops or the clergy, but wonderful lay people like Dr. M. Thomas, who have been not only leading a local region, not only the national setting, but even the international floor and the forum, in which the dynamism of true Christian spirit and also the worthy elements of worldwide ecumenism have been brought in and through. It has been amazing a history that both male and female, I don't know how many of you are aware that a Malayali was the first woman president of the World Council of Churches, Mrs. Chapel. I mentioned about a great moderator. There are wonderful people who have been leading not only the National Council but also the World Council of Churches from among the Malayalis. And their contribution was not just to sit and sleep, but to be concrete, systematic and profound in contributing and also elevating the whole concept of National Council and the ecumenism in its unto a very attractive space. We are privileged to see that the Kerala Council of Churches is one of the most dynamic regional councils in the National Council of Churches as far as I look at and as the General Secretary knows. But I would love to refer to what our MP and Rajya Sabha Deputy Chairman mentioned as a negative tone and a question for us. I think I would love to pause for a minute and say something in that regard. I think it has to be seriously taken. The beautiful lamp which is lit, the wonderful Persian cross, the whole setting of the bishops, the clergy and the lay people, both male and female. I am so happy that one of the Vice President, Lady Vice President of the National Council of Churches,
is a Malayali. So many positive, attractive elements of which we can be certainly proud of. Many things which have been a wonderful contribution. 2 secretaries are Malayalis in the secretariat, if not more. So all these things bring flavor and more light and life to the world of happiness. I still remember on the next day of the twin towers were smashed. We were fortunate or unfortunate to go and greet the leadership of the Hindutva, RSS. There had been differences of opinion, even among the Christians. There had been a long wait, but taking the risk, we decided to go. We were privileged to sit against the leaders of the RSS. I was sitting just facing Dr. Sudarshan. When we shared some of the great legacies of India, the foundation of this country, of this church, by St. Thomas, the beloved apostle of Jesus Christ. He with a smile admired and appreciated the wonderful contributions of many of the Christians, especially in the South. വളരെ അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകമായിട്ടുള്ള സംഭാവന നൽകുവാനും ഭാരതത്തിന് മാത്രമല്ല ലോക ചരിത്രത്തിലും പ്രത്യേകിച്ചും എക്യുമെനിക്കൽ ലോകത്തിൽ വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകാൻ സാധിച്ച കേരള ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് നൊമ്പരങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നത് നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള അകൽച്ചയാണ്. ചില അവസരങ്ങളിൽ ഉത്തരം കണ്ടെത്താനാവാതെ മരവിച്ച് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ആ അവസ്ഥ മാറി ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായിട്ട് മുന്നേറുവാൻ ദൈവകൃപയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ വാഞ്ചിക്കുകയാണ് താല്പര്യം. ഇപ്പോൾ വെളിച്ചവും ശബ്ദവും നഷ്ടപ്പെടുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഈ യാത്രയിൽ പലപ്പോഴും ഇതുപോലുള്ള അപകടങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. എന്നാൽ അതിനെ അതിജീവിക്കുവാനായിട്ട് എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ സമർപ്പണവും ദർശനവും ഗതിവിഗതികളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ദിശാബോധമുള്ള ഒരു സമർപ്പണത്തിൻ്റെ നാളെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. We have been recently celebrating Thiruvonam. I read recently that one of the old snake boats, which was profoundly achieving many awards, but because of the old age, it was taken to the shore, it was repaired, the length was added, it was made fitting, brought back to the water, and they could have medals one after the other. When I look at the commanders of the National Council and the Kerala Council of Churches, I bring this image of an old snake boat, which was in a part shape, got repaired, brought to the water back, and hundreds or dozens of people got in, and they were well equipped, like the boat which was also prepared to face the challenges and could win. I think this particular image has to be brought in the mind of National Council of Churches and the Kerala Council of Churches to see that there should be a team of people who are committed, who are well trained, who has got a crystal focus in terms of the destination. And God's business we are entering and entertaining. And more than what we can do, God is gracious and blessing. And the Kerala Council has got a very important role to play. And this is an opportunity for us to share that great hope when we celebrate the National Council Centenary celebrations. ഈ അനുഗ്രഹമായിട്ടുള്ള നാളിൽ വ്യക്തിപരമായ എൻ്റെയും മഹാരാഷ്ട്ര കൗൺസിലിൻ്റെയും ധനലഭ്രിയായിട്ട് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെയും ആശംസകൾ ഹൃദയമായിട്ട് നാഷണൽ കൗൺസിലിനും കേരള കൗൺസിലിനും ആശംസിച്ചുകൊണ്ട്
നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമായ ബോധ്യത്തോടുകൂടി അനുഗ്രഹകരമായി നീങ്ങുവാനും ഇവിടെയിരിക്കുന്ന വൈദികരും വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളും നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഈ ലെഗസി എന്തെന്ന് നന്നായിട്ട് അറിയുവാനുള്ള അവസരങ്ങൾ അനുഗ്രഹകരമായിട്ട് വേർതിരിച്ച് അവരെ തുടക്കാരായിട്ട് ഈ വള്ളത്തിൽ കയറ്റി വളരെ ദിശാബോധത്തോടുകൂടി നീങ്ങുന്ന ഒരു നാളെ ഈ സെന്റനറി സെലിബ്രേഷൻ സമയത്ത് കണ്ടെത്തുവാൻ അതിനായിട്ട് നമ്മളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുവാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടുന്നെങ്കിൽ വളരെ അനുഗ്രഹകരമായിരിക്കും എന്ന സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് I take this opportunity to welcome the Presidium and the Secretariat of the National Council of Churches to come and bless Maharashtra Council during the centenary. And I, on behalf of all of us, wish the Kerala Council, the Secretary and the entire team the very best and a wonderful future.